Computer. Stefan, welcome, man. We are not so many today, but you're very welcome. Oh, Daniel. Alexandre. We're getting more. Stefan, you're gonna have an audience. That's good. Great. Nice to meet you guys. Nice to meet you. Hello, guys. Stefan, if you don't mind, maybe we should just have a quick round of introductions. We're not as many as on Tuesday, but yeah, I'll just do a. Did you have time to watch the session? Did you guys have time to watch the session we did on Tuesday, or part of it? Unfortunately, not yet. I'll definitely try to catch it up on demand. Sorry for that, Carlos. No, don't be sorry. It's all fine. I know you guys are all busy. But yeah, so I would just do a quick intro about the club and why I'm building this. So first off, I know you all, but it's nice that you guys are going to get to know each other as well. I'm Carlos. Yeah, in a nutshell, Brazilian, been in Denmark for a decade now. Always been working on the international expansion front. And the reason why I decided to create this club is because I believe that there is a better way to build relationships internationally. I've been working in sales and marketing for a long time for e-com vendors, and I think there's a lot of bullshit in that world. So put it simply, it's that I think business is about good relationships. It's about yeah, liking each other, trusting each other, and also education. So I intend with this club to create a community where we're going to be leveraging peer-to-peer knowledge, you know, from multiple markets and multiple domain of expertise. So that's why we're here. And yeah, maybe we should just do a quick round of introductions, maybe a minute or so, so we can get started. Stefan cannot be here for an hour. So yeah, and then he's gonna just to lay the agenda, to explain the agenda. Stefan is the evangelist at SAS Institute. SAS is one of the largest, probably the largest BI private company from Sweden. They do business intelligence and things like that for a number of industries. And he's going to be sharing some insights that he saw at NRF, the National Retail Federation, which I think it's quite interesting. So, Stefan, we'll just do a quick round of intros. Sure. And then you present yourself, because I think there's some great people here as well. It's good just so you get to know them. Yeah, thanks. Great, Carlos. So the first one, okay, I'll pick the first one. Stefan, go ahead. Okay, you want me to start? Okay. So yeah, you basically did a very short intro. So my name is Stefan Boresnsjo. I'm based in Stockholm, Sweden, and I work as the industry leader for retail and consumer goods for SAS Institute. It's a US-based company, the world's largest privately-owned IT company. I don't know if you're aware of us. So we do advanced analytics, AI, and has been doing that for more than 4 decades by now. And I've been a proud member of the Evolve community for about a year now, Carlos, I believe. And it's like you pointed out, I'm an evangelist. So even though I have my role as industry leader and look a lot on the profit and loss for the whole industry, but it's more about solving the challenges retail is facing. And I'm very happy to be here today and to be able to share some of my insights today. Awesome. Thanks. Welcome. Thanks, Stefan. Next one, I'll choose. So, yeah, Daniel, go ahead. Hi guys, nice to meet you guys. So my name is Dan. I'm from São Paulo. I work in the e-commerce industry. Since 15 years maybe. I work in service sectors, retail and industry, consumer goods, building e-commerce operations and marketplace connections and operations. So thank you for this opportunity. Nice to meet you guys. Nice to meet you, Daniel. Thanks, Daniel. Ale, go ahead.
So nice to meet you all. My name is Alexandre Dias. You can call me Alex. I think it's easier for speaking English. I live in Portugal now. I have a background in retail and the shopping mall industry in Brazil. Before coming to Europe in 2016 to Switzerland first, and then to Portugal. And since then, I am working also not only with the real estate business, with the shopping malls industry, retail, mainly focus on supermarkets, and also now in the sport industry with some clubs, athletes, and some developing in the area. And I'm here much more to learn than to. I have just a little to share, but a lot to learn. Oh, brilliant. Yeah, great, guys. Sorry, Daniel, maybe you can help me or Jason with the LinkedIn thing. We can, I'm connected with all of you. But also a reminder, we have the link, we have a list on the WhatsApp group with, with all the profiles. Actually, I have to ask you guys to fill your LinkedIn link there. I think it's easier, right? Please do that. Next one, Nilo, go ahead, man. Hi, everyone. Nice to meet you. I'm Nilo Rondelli, Brazilian living in The Hague, the Netherlands, for almost 2 years. My background is in CPG companies as Procter & Gamble, Kimberly-Clark. I worked for 15 years in those companies, in Brazil, in Honduras, in Central America. And after that, I joined Mattel as sales director and country manager for 2 years. And recently moved to the Netherlands to pursue a master's degree. And next week, I will resume my career in the revenue growth management. I will join a scale-up company in the Netherlands called Visual Fabric, expert in RGM, which serves main CPG industries as Heineken, Unilever, Mars. And so it's a pleasure to connect with you. I also have a lot to learn from you. So thank you, Carlos, for this opportunity. Amazing. Of course. Thank you. Jason, go ahead. Thank you, Carlos. I'm Jason. I'm from the south of Brazil. I'm an executive secretary, bachelor, and I've been working on that function for over a decade. More recently, I'm working with the American market by serving entrepreneurs, CEO, by I like to say freeing up their time so they can do the things they excel at. I also work for the Subway branch in Brazil for like 5 years. We've opened a lot of stores, amazing time. And now I'm moving to Spain next week and starting life anew in Europe. Thank you, Carlos. Of course, of course. All right. So now on to the second part of our conversation here today. Stefan, what? Yes, I wanted to start off with asking, does anyone know what NRF is? I guess, Daniel, you must know. And I have a very short video, 2 minutes, if you like me to just start off and kick off with, some background around that. So let me share my screen. Awesome. I think I enabled you to. We have a new person coming. Do you mind if we have him just introducing? Sure. Oh, Richard. In Brazil, we would say Richard. Hey, Richard, just introduce yourself quickly. Everyone has just done their round of introductions, so you're welcome. If you're able to talk, which I'm not sure, just to say hello, who are you, where you come from, what's your background, and then Stefan is going to be talking about NRF and his learnings there. Hi, Carlos. I'm having some issues with my phone.
and microphone. Can you hear me? Yeah, loud and clear. Hi, my name is Richard. I'm a founder of some startups, BCJ for two, Smart Comics and Mondi. They are focused on digital marketing and Comex. Smart Comics is a Comex company focused on the process of import and export things in Brazil. But not only in Brazil, but we are touching Latin America now. And I working on a project in B3 here in Brazil too, as a developer for the fixed income products of B3. B3 is our stocks market. Stocks market, yes. Perfect. Thank you, Richard. Thank you very much. Yeah, thank you guys. Okay, let me see if I can play the video here as well. Let me go to presentation mode. Is it playing? I normally use Teams. Let's see why it doesn't I think play. we've had a few issues, you and I, over the course of. Why doesn't it play? It's a link to YouTube. Yeah. If you like to share the link, maybe we can watch it just here in the chat. Yeah, let me send. So let me try once more. It seems to load. Nothing really happens. Okay, never mind. I'll share the link later. I can explain a little bit background for those who doesn't know about NRF. So NRF is the world's largest yearly retail show. It's called National Retail Federation. And it used to be, you know, a pure America's event. This year, they had around 40,000 attendees. However, you know, a third of the attendees comes from other countries than US. So it's pretty much, you know, a global event as well. And this is, you know, the place to be to hear about the latest tech and, you know, the latest challenges, the trends, what's going on in retail. However, the biggest and the best thing I think of going there is the people you meet there. And the networking you do at NRF, because when you are there, you get, you know, to you're able to hang out with people for a week in New York. It's kind of impossible to get that airtime when you're at home to meet companies, people, you know, people who I've met over during NRF. It's people, you know, in many countries. I just can make a phone call and get the meeting straight ahead. So it's really valuable. If you haven't been there, I can really encourage you to go there. And from a SaaS perspective, what we did over there is, for me, it was a sixth time being in New York for NRF. The first time when I went to NRF, I was very confused being there with, you know, so many people. Everyone was basically saying the same thing: customer experience everywhere, supply chain, and it's very hard, you know, to understand, you know, okay, who to talk to, how to get invited to events if you don't have the network when being there. So when I came home, I started talking with some other people within what we call the ecosystem within retail, like Carlos, you know, have created here for Evolve ambassadors. And with this ecosystem, it was 4
in the beginning, it was just for the Nordic market. I talked to a guy who's a big entrepreneur in Sweden, and he knew a lot of people at H&M and IKEA, and he said, Stefan, it's not just you who has the challenge by feeling confused going to NRF. Let's do a group tour when we go to New York next time. And this was back in 2019, the second time when I went there. So we gathered a network of around 30, 40 people going there. It was a mix of suppliers, tech suppliers, consultants, pure retailer as well, and analysts. So they had a mix, and why should they come to a supplier to listen on? Because if you're not buying, we were very clear of if we want to participate in an event like this, it should be thought leadership, no pitching. Pitching we can do at the big show, the fair. But if we have a thought leadership meetup, let's do talk about real challenges which retailers are facing. And this was a great success, and we scaled it up last year to even include Europeans. This year we scaled it up even more. So we had people from 13 countries coming, 150 participants, and we did it in a partnership together with Amazon. This was at Amazon's or AWS New York office. If you're aware of Lords and Taylor, is anyone aware of that retailer in US? So it's actually US oldest warehouse retailer. It's more than 200 years old. However, they got bankrupt during the COVID. However, AWS, Amazon purchased their head office in New York. So we had a gathering over there, like you can see in this picture. And we talked about several topics, which we talked with the ecosystem about. What would you like to hear when going to New York? So people were telling me, okay, we would like to talk about supply chain. We would like to hear about customer experience in retail media, and also about what's in innovation within this space. Everyone is talking about generative AI and what are the use cases and what can you do with that. So that was the topics we talked about, and we had a mix of really good, like you can see on the agenda here, with speakers from big companies, and we, as well as Amazon, participated with senior executives to talk about, how can tech help retailers. And then we went on store tours to see, how technology is being applied in stores. So maybe some of you guys has been in an Amazon Go store with the just walk out technology. So for many people, it was the first time to experience that technology with so many cameras in the roof and ceiling. It was really fun. They encouraged the participants, try to steal, try to fool the system, but it detected everything. So it's both fascinating and scary about how much they detect. So that was a little bit around the thought leadership and what we at SAS, or I did together with Amazon. And this is also why I believe in this network, which Carlos has created, that, from a thought leadership principle, it opens doors. And it's much easier, to do this when you really care about the retailers' real challenges. I think I mentioned about generative AI, and this is also something which we presented. We talked a little bit about, that there is more than 1,500, tools or suppliers out there that are, giving out generative AI tools. Then we talked about some of the
most relevant use cases for retail and consumer goods. You can actually scan that QR code and get to our page and read more if you're curious about generative AI. But we talked about 3 specific use cases during the event. We talked about the digital twins concept, large language models, and we gave an example of how that could be used for planning when you do CPG. And I was thinking about Daniel, for example, who worked for with Heineken, and so it could be, it can help your work dramatically. And of course, when you do forecasting, it can be very useful to use generative AI. But please use the QR code and get some more insights into this. It's really interesting, to dig deeper into some of the use cases. And what more? So I'm giving you here a little bit perspective from a SaaS perspective. So this is a little bit from our booth. So we are one of the major sponsors here. So if it's something that the US guys are good at, is to build an incredible booth. It's crazy how much these booths costs, but it's also very interesting just to walk around, not just our booth, but to others as well, to see what they present, the relevant use cases, and demo how you can solve some of the challenges. This is that we had a wall together with where we presented some of our partners and some of our biggest customer who joined us for NRF at Barilla, Bells, Hershey. We had I'm gonna get back to you guys since you're from Brazil. We have some major customers in South America, but I will better write it very soon in the chat. We had Calimax from Mexico joining us, Ulta Beauty as well. So it's really big retailer. Some of the giveaways we had at our booth. Let me see if this video works. Yeah, that is just to give you a glimpse of how it looked at the SAS booth. What else? I guess that Carlos, you had Ron the other day, right? Yeah, we did. Did you get to meet him? No, we tried to meet. That's what I wanted to say. I don't know if he mentioned the NRF Foundation, because we were at the same event, but he didn't check his phone until he got home. He told me, because I was trying to meet him during the NRF Foundation event. So this is a big charity event where SAS is one of the main sponsors. It's where we give scholarship to what we call the next generation of retailers. So it's students. So it's an awesome event where you get to meet the top retailers in the world. The guy on the right here, which I'm standing next to, I don't know if you know the guy with the orange tie. It's actually the chairman of the board for Dick's Sporting Goods, and this is really, really cool. So he's one of the top. He's on the Forbes list of the top 100 richest people in the world. His father founded Dick's Sporting Goods, and they have a sports marketplace, and thousands of shops in the US, and he got an award during NRF for his lifetime achievement for retail. And why I took a picture of him, I was really impressed with. So for about until 5 years ago or something like that, they sold guns like they do in America. But then one of the guns that was sold in one of his stores was used in a big school shooting in the US. So what
Ed Sachs, the guy here, he decided, you know, from this moment on, we will not sell any guns anymore in US. And you know, you can guess how, you know, that reaction, it turned out, you know, to be so negative for them. They lost so much sales. People were threatening him, you know, say, you know, since it's US, you know, they want, you know, to be allowed to buy guns and use guns. But it was so impressive, you know, that he could stand strong and say that, you know, if I can save one life, you know, that's worth, even though I am losing $250 million a year, you know, in money for not being able to sell guns. So it was a really impressive speech from Ed Sachs, and he's also giving back. I think I can't remember who was it that was talking about here in the group about sports here. Because they also give away a lot of money to sports. We have kids who's not that privileged. If in participating in sports, they help that to the community to get more kids being active. So that's also a great thing, and that's why I was at least, you know, very impressed of meeting Ed Sachs and taking a picture with him. I don't know if Ron mentioned anything from the NRF Foundation Gala, but it was really great. No. He actually shared some other numbers in terms of participants and yeah, why it's you know yeah, what you shared in the beginning, why it's so impressive and interesting, really, from a networking standpoint, like to join the event. Yeah. And something else which is also which I have been seeing the last years, and we saw many vendors at NRF this year that was showing the live streaming. So is everyone familiar with live streaming? Yeah. So it's basically, you know, what we call TV shop for e-commerce websites, and it's been growing so fast. And you know, this slide is showing, you know, the marketplace for live shopping. It's crazy, the numbers for the, you know, for live shopping. So we had one of our partners, a recent partner, is called Streamify, who is very successful actor in Northern Europe that is doing the live shopping event. And look on this example. So we have a Swedish store chain that is selling mostly electronic things. They're saying, you know, sales for 1 hour of live shopping is more than 1 week of sales in one store. You know, if you listen on that quote, you know, then you understand, you know, the possibility to use a channel like live shopping. I don't know if you guys have seen this video before. They've been showing, you know, this woman that it's a TikTok video. She's crazy. Maybe you've seen this. So it's crazy, you know. She only do like 3 seconds, and then she push the next product, next product, and you see the amount that they're earning. It's crazy. So what are we seeing, and why are we curious in live shopping from a SaaS perspective? We are seeing that, you know, the real-time behavior during a live shopping event generates a lot of data from, you know, many thousands of viewers. But what people haven't done in the past is, you know, to do anything with that data. They only show that, okay, we have 5,000 viewers, but they're not generating any data. So what we were looking together with this partner was, you know, to help retailers to personalize the shopping experience in real time by, you know, collecting data during these events. So the purpose of collecting data and doing a personalization is to be able to do, you know, better recommendation
for the viewers in order, what they should buy, what size, what color should they have. And the live shopping events are also saved afterwards, so you can go back and do things like this. So this is pretty interesting, and we saw during NRF that it's growing tremendous live shopping. And yeah, to do better forecasting as well for the retailer. Some other takeaways which I wrote down. Of course, you were hearing AI everywhere. I presented in the beginning generative AI, and since many of the retailers had requested us to have a special session regarding that, they were talking about personalization. You heard a lot about loyalty programs. They were talking a lot about frictionless store experiences, RFIDs. They were talked a lot about RFIDs in form of everything from a supply chain perspective, in order to find stores and be able to measure where the products are. Fraud, loss prevention fraud was something that people talked about. I don't know how it's in Brazil. Are they using can you do self-checkouts in the groceries? Are they doing that? It's not that common as Europe. No. Yeah, but you have some already. Yeah. Yeah. But here in the Netherlands, for example, it's in the news that Jumbo supermarket chain is the second biggest, more than 100 million euros of thefts. Yeah. And this is also, we have Albert Heijn in as a customer in Netherlands, and Albert Heijn and many others, they want to shut down the self-checkout due to the fact that the loss is so big. And they are also trying they are actually doing something that is very radical in Netherlands, that they want to change the law, so in order to predict who is gonna steal. So if they do this, I talk a lot about ethical AI. This is amazing. Sorry, yeah. It's gonna be crazy. Minority Report movie from Tom Cruise. Exactly. Exactly. Crime. I don't want it to go through, but they are many people fighting, to be able to use this technology. Let's hope that it won't come. But I'm hearing, many negative voices around this, and I think it's very worth to talk about ethical AI, responsible AI, how to use it trustworthy in the best of way, so people understand how and why you use the data. That's going to be so important moving forward. Retail media is something that was also everyone talked about. We are doing retail media as well. It's low-hanging fruit. Some people who's having marketplaces, it's an easy thing to do, and you have a tremendous it's like what we call hockey stick, in order to get a lot of advertisers and get a share of that revenue being generated. Yeah, that was some of my takeaways from NRF. If you're also welcome to look on SAS. We have a microsite where we actually have some videos regarding analytics, if you're curious about customer experience, retail media, its supply chain. You have some customer testimonials as well from big companies. So if you're curious, please visit our site. Here's the address, as you can see. So yeah, that was a little bit summary from what I saw and what we did, and some learnings. Thanks a lot for listening. Yeah, amazing, Stefan. Maybe Stefan, if you just have 3 minutes, thank you for sharing. A few questions. Yeah. Thanks for sharing, guys. If you want to ask Stefan a few questions before he departs, before he leaves, I think that would be cool. Feel free.
Thank you for sharing. And you're welcome to just reach out as well, you know, on LinkedIn, and we can definitely have a chat outside one-to-one as well. Okay, sure. Yeah, I'm really happy to be able to connect to you, all of you guys. Go ahead, Nilo. You had something. No, perfect. Thank you for sharing. I just a comment, not a question. Is I got impressed on the number of AI solutions that are present right now. Yeah. And I think that we are going to a next phase soon of consolidation and maturity of the best solutions in each niche. For example, prompt videos, generative text-to-speech, and things like that, because there are several solutions competing right now, right? Yeah, exactly. And I believe that as well. And I can just say that I was at a big event here in Sweden today. It was called Tech Arena. We actually had Al Gore, you know, the vice president from US, being one of the keynote, and they're having Steve Wozniak there tomorrow. It was really impressive, and he actually talked about generative AI, but he talked about it in what should I say? He said that, you know, we have, I don't know if you know that he's a climate activist, you know, he wants to help that story. So he talked about, you know, why, you know, in 5 years, we have the technology out there. We can actually, you know, help, you know, the world to survive with the, you know, with all the pollutions we are doing right now. We're killing the earth. We can change this if we use the technology in the right way. So he talked about generative AI and large language models, but he's feeling that, you know, they're not being used in the right way. There are an exponential increase, you know, in technologies out there. It's increasing so much, but you know, it's not being used in the right way. And then they have black boxes that no, you know, not basically at resolving anything, because people are not that upskilled and being able, you know, to ask the right questions. So what do you really want to get, you know, get help with? So yeah, it was just very interesting to hear his opinion on what's going out there. He wasn't that positive with, you know, the personalizations engines, and he were more talking about rabbit holes that, you know, kids, you know, get scammed, and every deep fakes and so on. Talked about the war in Ukraine, for example, that, you know, it's being used by evil forces as well. So he wanted, you know, to give it a two sides thing, that, you know, we're seeing good things, but we're also seeing people using it for bad purposes. So he wanted, you know, people to be cautious. Amazing. Anyone else? No, actually, I'd like to thank you for sharing. And for me, it's quite a process of digesting. Yeah, I understand. So much information and uses of the AI we are not even familiar with. Mm-hmm. No. Yeah, I think if we go more like into the philosophical discussions, I'm really concerned about the deep fakes that you can see that are already coming, you know, to life. Yeah. And I mean, there are some videos that I saw people on Instagram. There's a guy who's teaching on Instagram, how do you create your own almost like avatar like that can speak multiple languages and things like that. So imagine where we're headed, right? So it's very interesting to be honest, and we're just touching the tip of the iceberg. Yeah. Cool. All right. So yeah. By the way, guys, I remember now the retail grocery we have. It's Sanko Sud in Chile. Yeah, that's one of our biggest retailer worldwide, actually. Mm-hmm. It's from Colombia, Argentina. Yeah, Chile. Is it Chile? No. Sanko, I think they're from Colombia. Colombia. They're massive. Yeah. In Colombia or Chile. Chile. My last job work with them as well, Stefan. Ah,
Really interesting. So we're doing all the forecasting for them. Sorry? We are doing all the forecasting for Oh, some okay. food. Forecasting. Oh, nice. Yes, we are doing. I think is I didn't work in that project. I think we are doing the analytics maturity improvement. Do you know? Yeah. And digital. That's really cool. Let's talk separately about that. So because maybe we have some common context as well. So I've got to know a couple of guys now lately that just comes from Sankosuda as well. Alexandre didn't mention, but he has a background in grocery as well, like a strong background. Yeah. Actually, the group of Seconsud, they have both. They have supermarkets. They have another retail brands for like Home Depot, this kind of operations, and also shopping malls. They built in Santiago one of the largest project ever. It's in the region, of course. They grow a lot. Yeah. So guys, I'm very sorry, Carlos. I need to leave. So I'm really happy that I got to meet you guys. I'm looking forward to catch up later. Awesome, Stefan. Thank you so much for this, Stefan. I really appreciate great job, Carlos, Thank you, for Stefan. organizing this event. Thank you so much, man, for everything. They're gonna keep on coming, Stefan. You haven't seen anything. Yeah. You're we'll doing great. Soon. Thanks, man. Thank you. Appreciate it. Thank you very much. Okay. We'll catch up. Bye. Yeah. All right, gents. Agora a gente vai falar português. É nóis. Olha aí. Bom, é o seguinte. Como a gente está com poucas pessoas hoje, no outro dia eu fiquei bem surpreso. É mais desafiador, né? Aí a gente fez um negócio legal que era fazer os breakout rooms, que tem uma funcionalidade aqui que você quebra em sala, ele quebra em sala automaticamente, é uma loteria, aí você não sabe com quem que você vai cair e você trocava uma ideia. Mas a ideia aqui, o que eu acho que é legal, é assim, a minha proposta nessa terceira parte da conversa é a gente falar, bom, o que eu faço, então eu tenho um skill, né? Eu estou procurando algo e eu tenho um skill, e a gente tentar fazer um matchmaking aqui para ver como é que a gente se ajuda, beleza? Então, o meu skill aqui ele está dentro da área da comunicação, e como o Richard me falou uma vez, dentro do growth, de certa forma, né? Eu sou um especialista aí em LinkedIn, comunicação, estratégia, e eu procuro por clientes aí, né? Então, se vocês conhecerem pessoas que precisam melhorar aí a comunicação e estratégia em LinkedIn, aceito indicações, são muito bem-vindas, e é isso aí. Essa é a minha parte, e eu posso ajudar vocês com isso aí também. Aí, para quem está na comunidade, faço isso de bom grado, sem custo nenhum. Inclusive, esse é um dos objetivos aqui, né? Que eu coloquei lá dentro da proposta de trabalho, é a gente se ajudar. Então, é isso. Da minha parte. Próximo! Pode ser eu. Vai lá. Bom, pessoal, não sei se o Richard estava aí quando me apresentei, né? Mas você estava, Richard? O pessoal já fez Eu uma não estava, prévia, não. né? Eu cheguei um pouquinho depois. Não, beleza. Então, só para recapitular, né? Eu sou profissional de e-commerce, marketing digital, já trabalhei como cliente, como fornecedor, em áreas de negócio. Meu forte é mais negócios mesmo. Então, fui gerente de e-commerce em algumas operações, mas também trabalhei em sustentação. Trabalhei na Nestlé via Tec Mahindra, que é a parceira global de suporte deles. Eu trabalhei um ano e meio lá. Trabalhei na Tec M um ano e meio, aí depois fui para logística, mas só por causa de um projeto que era a implementação do Mercado Livre Fulfillment nesse café Dolce Gusto. E minha última experiência foi de um ano e meio numa consultoria, que é até a consultoria que tem lá o cliente Cencosud,
que chama BIP. E a BIP não é especializada em e-commerce, né? É uma consultoria generalista, muito forte em óleo e gás, telco e financial service. E eu estava ali na vertical de varejo e bens de consumo. E fiz a implementação do Marketplace in da Lingerie, né? Toda a parte estratégica e a parte do PMO também. E aí, depois desse projeto, eu meio que fiz alguns projetos ali, eles me dispensaram, né? Então, eu estou em transição, se alguém souber de posições de gestor de e-commerce, estou à disposição. E eu também acabei de assumir, eu sou voluntário no PMI São Paulo. Eu já era voluntário Bacana. da diretoria de cursos, então eu fui GP de cursos de certificação. E aí agora, recentemente, até pelo meu perfil, eles me convidaram a assumir a diretoria de comunicação e marketing do PMI São Paulo, como voluntário, e também se alguém quiser falar sobre isso, certificações ali do PMI, eu também posso representar. E prazer, gente, à disposição. Boa, boa. Richard, você que está com o microfone aberto, manda ver aí. Mando. Gente, eu também estou na área de TI aí desde que eu me lembro, né? Desde que eu tive contato com o computador pela primeira vez lá nos anos 90, né? Comecei como desenvolvedor e aí ainda sou desenvolvedor, mesmo que às vezes por hobby ou para os meus produtos. E desde 2005, quando a gente terminou a faculdade, eu empreendo também, né? Estando, às vezes, só nas empresas que eu empreendo e, às vezes, estando em empresas do mercado. Trabalhei em algumas multinacionais, fui concorrente da Indra, então conheço bastante, né? Pela SONDA, para o mercado de utilities. Eu trabalhei bastante nessa área de utilities aí quase 15 anos aí da minha carreira, né? Mas as minhas empresas não são para a área de utilities, são voltadas para marketing digital. Eu fiz uma empresa e aí a gente acabou o ciclo dela depois de 5 anos, né? Um dos nossos maiores clientes foi o Twitter, mas teve outros, a DM9, e era basicamente assim, a grosso modo, um BI para todo automatizado para gestão dos marketings digitais, né? Então ele fazia o crawling de todos os mídias digitais e gerava já o relatório consolidado de posição, de conversão, etc., do marketing. E depois eu abri a Smart Comics, que é a empresa que eu tô mais apostando hoje. Ela toca Impo e Expo mais focados em agente de carga. Agora, no começo do ano, a gente implementou também os módulos para dar suporte a couriers, né? E já estamos com um courier grande de Guarulhos, né? A PHX é o nosso cliente lá, né? E em agente de carga a gente tem diversos aí, são mais de 40 agentes de carga. Ele é uma plataforma inovadora nesse setor, porque ele é uma plataforma SaaS, né? Então você não precisa assinar, instalar, nada, né? Você compra um crédito que a gente fala que é uma Coca-Cola, e aí você tem todo um processo de importação e exportação gerido pelo nosso software. Depois, quem quiser acessar, smartcomics.io. E também estou participando, assim, me convidaram, eu brinco bastante, já há bastante tempo com a Bolsa de Valores, né? E conheço bastante gente do meio, então a Bolsa começou a fazer um produto de renda fixa, igual ela tem para ações e derivativos, e eu estou ajudando eles a construírem isso daí como parceiro, né? Então, basicamente, é isso que eu tenho feito. O que eu busco, principalmente para o Smart Comics, é expandir o uso da ferramenta, na verdade, né? Então, o que deu muito resultado ano passado para mim foi participar do Intermodal, né? A gente participou lá no stand grande da Allianz e da Fox, né? Junto com eles, Fox Cargo do Brasil. Esse ano a gente deve participar também de um evento agora em julho aqui falo aqui porque eu me mudei recentemente para Santa Catarina, então o evento vai ser aqui em Balneário Camboriú, aqui do lado, né? Estou em Itapema, né? Mas meus sócios continuam em São Paulo, então eles tocam a empresa fisicamente lá.
e eu estou remoto daqui, né? Então, o que eu busco é expandir a utilização do software. Ano passado, ele deu um grande boost depois da intermodal, e acredito que devamos conseguir crescer no mesmo ritmo esse ano. Ano passado foi bem bacana. Boa, Richard, boa, beleza. Richard, se alguém tiver, eu entendi uma pergunta assim, como é que você pode ajudar a galera aqui com tech, alguma coisa assim, se o pessoal, né, só Boa, aqui, acho que é importante também. boa pergunta. Bom, eu sou arquiteto de software de formação, né? E atuo exatamente nisso, tirando pedras, vamos dizer assim, do caminho das empresas na implementação de software, integração de software e principalmente na produção de produtos de software, né? Então, por exemplo, que nem a gente estava falando agora, né, de IA e de utilização desse tipo de tecnologia, desde 2007 ou 2017, eu implementei lá na Sonda para os sistemas de utilities uma IA, ainda não era com generativa, porque o Google estava soltando o paper do Transformer naquele ano, né? Então, se fosse uns 2 anos depois, talvez já fosse generativa, mas era uma IA com LMST, para quem conhece aí os termos da IA, para responder as perguntas mais frequentes no chat das companhias, né, no atendimento de primeiro nível, antes de passar para um ser humano, né? Hoje seria bem mais... Aí eu saí do mundo de utilities em 2020, acabei não dando sequência lá naquele produto, né? A Sonda continuou com ele lá. Mas hoje seria algo bem interessante. Então, esse tipo de abordagem, de inovação ou de implementação de tecnologias em sistemas já existentes, sistemas legados, é o que eu mais atuo. Então, assim, se alguém precisar de uma ajuda ou expertise nesse ponto, né, ou conexões com gente que também trabalha nessa área, eu posso ajudar. E tem demanda, hein, Richard? Isso aí. Agora tá dando um boom lascado isso aí, né? Tem de BO nisso aí, querendo a gente para salvar os BOs. É isso. Eu vou aproveitar e falar para vocês o seguinte: na verdade, eu escuto às vezes alguns termos de vocês, como eu sou um pouco leigo nessa área, eu fico às vezes até impossibilitado de dizer o que eu precisaria dessa área. Mas tem algumas coisas, alguns projetos que eu tenho desenvolvido. Então, se vocês conhecerem ou tiverem soluções, tanto na área, quer dizer, obviamente que vocês têm, mas assim, só para vocês terem uma ideia de que forma eu poderia contribuir indicando, ou, enfim, buscando algumas soluções. Eu sou membro do conselho de uma empresa de shopping center, que hoje é a maior empresa de outlets do Brasil, que é a General Shopping. Ela tem um braço até ligado e com certo fundo para investir em startups nessa área digital. Então, se vocês tiverem alguma coisa ou acharem que faz sentido alguma coisa, fiquem à vontade de contactar. Né? Ligado a shopping center, eu estou desenvolvendo 2 projetos também de shopping center, um muito mais voltado na parte de alimentação e outro um shopping center mais tradicional. E um outro projeto que eu também estou desenvolvendo, eu estou fazendo um projeto de consultoria com o Flamengo para a parte digital deles, principalmente as redes sociais por enquanto, né? E como eu andei estudando um bocado de casos aí mundo afora, eu vejo que no Brasil essa parte ela é praticamente inexplorada, porque como estrutura de federações e clubes no Brasil, elas são de uma certa forma políticas e não estruturadas como empresa. Você não tem isso enquanto estratégia, você tem muito mais o uso de ferramentas quase como fala com a menina do marketing ali que ela
ela te fala o que nós fazemos, né? E eu vejo cada vez mais, cada projeto que eu andei estudando aqui, até para discutir com eles algumas soluções, eu vejo que existe uma inteligência muito maior com soluções tecnológicas e tal, em que a comunicação ou esse engajamento com os fãs, essa internacionalização, enfim, tudo isso que envolve o processo de digitais hoje em clubes e organizações esportivas, mexem com essa questão da experiência do consumidor, quer dizer, tem uma série de tecnologias por trás que eu vejo que são pouco utilizadas aí no Brasil. Então, também, se vocês tiverem interesse em estar, de repente, explorando essas áreas, não só com o Flamengo, mas eu tenho entrado também em outros clubes, federações e tal, eu acho que também tem um campo legal para se explorar aí. Boa. Eu tenho uma pergunta que está me dando uma ideia agora. E vocês que são os caras do Heavy Tech aí, vocês são os caras para ajudar com isso aí. Ale, pensa aí, ó. Eu vejo isso aqui que a gente tem um marketplace. Eu tenho um problema e vocês têm um monte de gente aqui que pode talvez ser a solução, inclusive do outro encontro que a gente fez. Só que se eu não criar uma forma de organizar o que a gente precisa aqui, isso aqui vai ficar perdido, né? Tá gravado, tem esse Fireflies. Eu sou parte de um grupo do e-commerce Brasil que os caras criaram um robô que faz faz uma automação e faz um resumo do que aconteceu um dia anterior. Tem como a gente criar alguma solução para esses encontros para falar, cara, o fulano de tal procura por X. É um Tinder, não muito complexo que eu estou pensando, para a gente, de fato, falar, bom, eu consigo ajudar. Ou seria mais fácil no Slack mesmo, num canal ali para a gente, ou no LinkedIn, porque assim, no WhatsApp, acho que fica confuso. As coisas vão se perdendo, né? Eu migro o grupo, boa parte para o LinkedIn, a gente vai, sei lá, coloca uma aba lá, fulano procura, sabe? E a gente vai organizando isso. Como é que vocês veem? Então, eu acho que no WhatsApp elas vai se perder mesmo, o Carlão. Ele caiu. Mas seria bom, né, se a gente conseguisse sistematizar isso de alguma forma, assim, tipo, beleza, eu estou procurando por lead, eu quero falar com alguém, tipo, o Nilo agora, vai começar num trabalho lá. Não sei se é vendas, né, Nilo, que você vai estar, business development, o que é, mas, preciso de indicação aqui, alguém me ajuda a chegar no fulano de tal? Tipo, o Stefan tem um monte de cliente gigante, sabe? Mesma coisa. Eu vejo como é que a gente potencializa o que a gente tem aqui de rede já. A rede é boa, né? Como é que a gente cria uma sistemática para isso não se perder, né? Padlet. É só uma ferramenta aí que a gente usa lá no PMI, mas não está sendo tão bem utilizada assim. Mas a gente usa mais ou menos aí porque você estava falando, né? Mas mais entre a gente. Cada um deixa lá o seu perfil e tal. Até questão de hobbies para um conhecer melhor o outro. Para falar a verdade, eu não me aprofundei muito nessa ferramenta, se é para isso mesmo ou não, mas assim, agora que você estava falando, me lembrou muito essa plataforma que a gente usa lá e pinguei aqui. Legal, legal. Aí, assim, outra coisa que me veio à cabeça, eu estava fazendo um projeto há um tempo atrás que era um projeto de um marketplace de consultores, né, profissionais. Existem aí alguns, né? Acho que tem o Meet Hub, que acho que é o mais famoso. Tem uns outros aí. E eu acho que a navegação, a usabilidade, como eles colocam ali os perfis, acho que a gente pode eventualmente fazer um benchmarking ali nessas plataformas de profissionais para a gente conseguir achar o outro, né? Rápido, né? A necessidade, a demanda, ou ajuda. O radar que estava no encontro passado, e aí eu acho que isso pode solucionar esse problema que eu falei.
ele criou para a empresa dele é uma empresa de conversational commerce. Então, basicamente, esse negócio da live que o Stefan estava mostrando, ele faz a live, ele está integrado com todas as plataformas, WhatsApp, a porra toda, está tudo integrado. Ele consegue fazer live um para vários, então já com o Instagram, você entra na live, você consegue comprar, é animal, assim, trabalha com a Gucci, com LVMH, e para a empresa dele, o que ele fez? Ele criou uma solução que imagina que é o TikTok, mas corporativo dele, então em vez de fazer reunião, ele vai, os caras gravam, então, qual que é o update da semana? O developer lá vai e fala, update do software 3.8, não sei lá das quantas, agora está aqui, e ele está controlando a empresa por ali. Então, tipo, o cara está passando um update do que aconteceu, mas todas as áreas, o cara de BizDev, o cara de marketing, a gente tem com material, tal, pega aqui. Eu acho que para a gente isso pode ser até uma solução, né? Eu sou o Alexandre, background é tal, estou procurando indicação tal, sabe? Eu acho que... Cara, Slack, acho que você está falando então o Slack, não sei se alguém já usou o Slack também, que o Slack você consegue criar vários canais e tópicos de conversas, e ele é muito completo, você consegue colocar um monte de link ali e categorizar, e a gente usa, eu estava de voluntário numa instituição de inteligência artificial, não sei se você conhece, Richard, aí 2A2, do Evandro e do Celso. Já ouvi falar assim. Eles têm uma parceria com a UFMG, que é super avançada, né? E lá a gente usou o Slack, cara, porque cada turma a gente fez desafio lá, né? Um desafio de inteligência artificial. E conforme as pessoas iam saindo do desafio, ele criava um outro canal e só quem passava para o outro desafio que estava nesse canal. Fez via bot. Eu não sei como que fez, né? Mas assim, e ali as conversas fluíam muito bem, viu, Carlos? Não sei se você já. Porque é multimídia, né? Você consegue pôr um monte de link, anexo, criar categorias, criar fóruns. Pode ser interessante. Eu sou suspeito para falar, eu gosto mais do Discord do que do Slack, né? Aqui em casa é uma briga, né? Minha esposa também é de TI, ela gosta mais do Slack e eu gosto mais do Discord, né? Mas eles são bem parecidos nisso aí, né? Tem os fãs dos dois, né? Eu acho que o Slack ele é mais propício para armazenar e consultas futuras e o Discord é mais propício para o que a gente está fazendo agora aqui, que é essa reunião com os dados, com as coisas, porque o Zoom e até o Teams ou o Meeting, eles são bons para você fazer a reunião ali na hora, mas eles não são bons para o depois da reunião, né? Eles não têm uma, a menos que você construa em cima, eles não têm uma automação igual você falou nativa, né? De resumo, de coisa, enquanto que os bots para Slack e para Discord já estão prontos para fazer isso, para fazer o resumo, para fazer a pesquisa, né? Porque o importante é você ter o resumo, as categorias e conseguir pesquisar isso depois, entendeu? Tanto o Discord quanto o Slack, eles têm isso daí, né? Mais simples, né? Sim. Só que eu acho que isso aí ainda não está sem custo nenhum, não tem nenhum, eu não vi pelo menos nenhum bot sem custo para isso, né? Então teria custo. Tá bom. Existe um add-on o Zoom chamado Otter.ia. O Otter faz a transcrição, né? Ele faz a transcrição, Aí, no caso, teria que ser uma reunião muito bem direcionada, né? Naquilo que foi o propósito dela, e aí uma IA pode sumarizar tudo, mas ele é pago. Só um comentário aqui, Carlos. Eu concordo contigo que tem muito potencial e eu sinto que a gente está na fase ainda que a gente está explorando, como se fosse uma fase de brainstorming, de entender. Tem algumas pessoas que eu assisti da primeira reunião ou de hoje que eu já tenho uma ideia de qual match poderia dar, como cliente ou como know-how, e tem outros que ainda não está tão claro. Mas, de repente, a gente conversar mais, a gente consegue pensar em algo. Mas eu penso isso, como você falou, mais ou menos um marketplace, um Tinder, onde encontram interesses profissionais. E uma coisa, uma prática que eu fiz também, uma dinâmica aqui na universidade com possíveis empregadores, era como se fosse um speed date. A gente tinha um one-on-one,
Mas daí era pensando em negócio, sabe? Uhum. Tipo, 1 minuto Não. para se apresentar, 1 minuto cada. Eu acho Cara, ótimo. sendo honesto, tem alguma ideia que você acha conexão ou você não viu? Puta, eu não vi nada ainda. Ah, beleza, tranquilo. Ah, eu acho que isso aqui dá match. Vamos falar depois? Vamos. Boa. Por aí. É exatamente isso, porque assim, por exemplo, a Juliana, que é, cara, ela é vice-presidente brasileira, tá na Alemanha, DHL, da divisão de e-commerce. Pô, ela tem os empregos lá. Ela veio, aí ela falou assim, putz, eu fiquei um pouco deslocada, porque é uma galera muito de tech e de e-commerce. Falei, não, o seu conhecimento é muito válido, né? Que a gente agora tem que achar as caixinhas. Então, por exemplo, o que eu quero fazer aqui é assim, vai ter, a cada 2 semanas, eu quero fazer um Evolve Talks, que eu já faço faz tempo, aí coloca a pessoa no stage, tipo, ela vai dar uma masterclass, sabe? E aí a gente vai fazer um Q&A e depois faz esse networking aqui, de uma forma, tipo, já mais direcionada. Eu tô procurando isso aqui e tal, eventos online, Airmeet, eu tô ligado. E eu acho que é uma forma, né? Então, cria um palco para a pessoa, ela apresenta uma aula ou um desafio que ela está tendo e a gente pode se ajudar ali, né? É isso aí. Eu acho que esses business cases no futuro, esse grupo, quem quiser acesso a essas masterclass, que não for parte do grupo, tem que pagar para ter acesso a isso. Isso E aí. agora a gente usa esse know-how e se ajuda trocando conhecimento por conhecimento, né? A moeda de troca. É isso, exatamente. E conhecimento é muito a ver com rede, o que você já fez, Uhum. quais suas redes, ecossistema, né? É isso. Aí. Bom, galera, eu da minha parte adorei, muito legal. Acho que podemos finalizar. Jason, você não falou, cara. Né? Eu acho que o Nilo também não falou, né? Se não estou enganado. Bom, basicamente, eu vou tentar ser breve. Eu trabalhava numa empresa da Flórida até agosto do ano passado, né? Que a gente atendia clientes por todo os Estados Unidos, colocando eles como presença forte no LinkedIn. Seja para quem quer ser um thought leader, para quem quer vender a sua consultoria, o seu produto, a gente tinha lá um caminho de estratégia para colocar esse cliente no LinkedIn. Então, eu aprendi muito sobre LinkedIn nesse período, eu fiquei lá 2 anos e meio, aprendi muito, porém, eu estava sendo assim, para ser bem sincero, eu estava sendo explorado nessa empresa, porque eu estava meio que levando um negócio nas costas e o resultado não vinha. Aí eu, tipo, cheguei num momento de burnout, assim, e saí, meti o pé. E aí, pouco tempo depois, uma parte considerável dos clientes dela, da minha ex-chefe, veio me procurar. Aí hoje eu atendo esses clientes, continuo fazendo serviço bem parecido, mas atendo particular. Aí é interessante que nessa fase da vida, se puder colocar dessa forma, quando vira a chave no sentido de que você descobre o empreendedorismo, né? Para alguns não é tão óbvio assim, né? Então, tipo, aí eu consegui fazer a mesma coisa que eu fazia, trabalhando literalmente 10 vezes menos. E assim, é incrível quando vira essa chave e o que eu quero agora é expandir isso, né? Ter mais clientes. Os meus clientes hoje são dos Estados Unidos, 60 a mais. Eles têm uma dificuldade, assim, leviana com tecnologia. E a gente trabalha bastante na parte do LinkedIn, principalmente voltado para inbound marketing de leads orgânicos e bem qualificados. Nesse último ano, eu fiz um projeto, essa cliente minha, ela é uma thought leader nesse negócio de RH, Future of Work e tal. E nós conseguimos 500 leads bem qualificados para ela, fizemos várias campanhas de inbound e e-mail. E hoje ela tem 50 pessoas ali muito qualificadas e está vendendo o programa de capacitação dela. Isso, assim, é muito legal isso. Então, basicamente, a minha expertise é essa, atender esse tipo de cliente que quer fazer esse tipo de trabalho com inbound, com lead qualificado, bem orgânico mesmo, trabalho de formiguinha. Eu também faço gestão de calendário de CEOs, empreendedores, etc. Eu tenho um projeto de 6 meses, tirando uma licença de uma pessoa, para a executiva da terceira maior empresa de succession planning dos Estados Unidos. A agenda da mulher, assim, era uma insanidade.
Eu me via, assim, organizando um torneio de golfe lá no interior do Colorado para 20 pessoas. E tem gente que é alérgico a amendoim, tem gente que é alérgico a aspargos, sabe? Os negócios assim. Mas, assim, foi muito legal. E aí chegou num empate. Ela queria me contratar, só que ela falou não com essas palavras, mas se eu pudesse, talvez, extrair da mente dela o que ela disse, assim, o seu país é um manicômio no que diz respeito à lei de tributária e contratação. Isso por coisa que a gente já sabe, né? Então eu não pude ser contratado. Eu estava terceirizado e tal, mas aí eu saí, ela queria me contratar e não deu certo por questões burocráticas. Motivo esse também que eu estou saindo do Brasil. Aí eu pretendo colocar esse meu trabalho na Europa ali. Eu vou para a Espanha ali, eu vou me enquadrar ali nas leis da Espanha, que eu acho que é bem menos burocrático do que o Brasil, porque a gente tem essa barreira legal ainda para trabalhar para empresas americanas e de outras partes do mundo também. Então hoje eu tenho muitas horas hoje disponíveis para colocar mais cliente para dentro. Beleza, e para concluir aqui, Jason, para mim também virou a chavinha do empreendedorismo. Eu trabalhei muito em empresas de bens de consumo, como eu falei, mais de 18 anos, e além de vendas, estratégia, go-to-market, estratégias de canal, eu me especializei também em Net Revenue Management, então como aumentar a rentabilidade das empresas, pensando nos canais mais rentáveis, pensando nos clientes mais rentáveis, no portfólio de produto mais rentável. E eu começo a trabalhar numa companhia, numa scale-up holandesa no mês que vem, que ela atende esses clientes de bens de consumo. Então, eu vou aprender da parte de tecnologia, porque eles estão usando inteligência artificial também para a parte de demanda de produtos e também para Trade Promotion Management. E eu vou contribuir com a parte de Business Acumen, né, de conhecimento do negócio. Mas eu também abri minha empresa e já consegui um primeiro cliente. Abri a empresa em dezembro, já consegui um primeiro cliente para revisar os canais mais rentáveis deles, que é uma empresa de colecionáveis, de brinquedos, que tem presença global. É a Iron Studios, é uma presença brasileira, mas eles têm licenças aí da Disney, da Warner, da Universal, da Mattel. E o meu objetivo também é conseguir mais clientes com esse clube Evolve, para deixar os negócios mais rentáveis. Não necessariamente somente com e-commerce, mas pensar em não somente trazer mais top line, mas como fazer o bottom line crescer também. Boa. Então, como eu te falei, né, Nilo, e para todo mundo que está aqui, eu quero gerar um palco para vocês. Então, inclusive, para mim, isso é conteúdo, acho que vale para todo mundo, né? Como gerar top line, como gerar bottom line nos bens de consumo, e aí a gente pode falar de brinquedos especificamente, ou o tema que você preferir. A Lê com real estate tem um monte de conhecimento, shopping, o Jason dá aula de LinkedIn. Pô, para mim é incrível. Acho que a gente colocar uma agenda, que eu estava falando ontem com o Jason, né? A gente agora vai programar uma agenda e aí começar a ter esses conteúdos, cara. Conteúdos aí para a galera aqui, né? E aí acho que a gente vai descobrir naturalmente, né? Conforme vai colocando o conteúdo ali, o que as pessoas estão buscando. Beleza. Pô, pessoal, eu queria agradecer demais aí vocês. A pergunta que eu sempre faço, qual que é a nota do encontro? Eu faço isso nas minhas mentorias. O que vocês acharam? Achei bacana, cara. A nota vai de quanto a quanto? Não, o bacana tá bom. Como melhorar? Não, achei bacana, achei que a dinâmica foi bem interessante. E é bastante legal ver o pessoal que tá afim, né? Porque é assim, né? Você está montando um time de pessoas que estão afim. Então, eu acho que essas interações, a primeira que eu participo, assim, sem ser só eu e você, né? Mas eu achei bastante interessante, né? Ver as pessoas não só conectar no LinkedIn, mas conhecer, mesmo que à distância, né? As pessoas, falar com elas, quebra algumas barreiras e eu acho que fortalece a vontade de se conectar mais forte, né? Então, e só isso já vai gerar frutos. Então,
tenho certeza absoluta. Então, achei muito bacana. Boa. Daniel levantou a mão. Não, só fazer a fila aqui. Não, cara, muito bacana mesmo. Você sabe, né, que eu sou meio preguiçoso de fazer network ou de me expor, né? Até me considero mais introvertido do que extrovertido. Mas é sempre positivo, né? Quando a gente tá, eu sempre fico muito satisfeito. Muito bacana conhecer gente nova do mercado, trocar ideia. Enfim, esses gringos que você traz também é bacana para a gente ter um contato global, né? Na verdade, a gente tem 2 brasileiros que estão fora aqui agora, né? Então, esse contato também internacional achei bem bacana e Muito valeu, legal. cara. É nóis. Eu diria assim, é que nem sair de casa. Eu tenho uma preguiça de sair, dá uma vontade de desmarcar, mas quando eu vou, eu falo, nossa, foi bom, valeu a pena, devia ir mais vezes. Foi tipo assim. O pior é que dá uma preguiça mesmo. Mas é legal, eu gosto muito também. Mestre Ale, seu feedback, mano. Eu achei ótimo, ainda mais com todo esse conteúdo, todas as informações para quem não é do meio, quem não é do meio dessa parte digital, né? Viveu sempre a parte mais física, enfim, é bem interessante, sim. Boa, feliz. Ale, tô com você. Eu também sou mais analógico comparado com esses caras aqui, mas a gente alcança. Pois é, pô, mas na verdade, eu fiz um ano sabático com 42 anos, aí mudei de área. E aí teve uma época que eu estava vendo uns negócios aqui digitais, aí minha esposa falou, mas você entende isso? Eu falei, não entendo, mas acho que se eu não entender vai dar merda. Acho que é bom eu entender. Esse cara é engraçado. É tipo isso. Bom, pessoal, eu vou vazar porque eu tenho que jantar ainda. Adorei, vocês são foda. Obrigado, hein? Jantar tarde. Valeu, pessoal. Obrigadão. Falou, rapaziada. Abraço. Até Abraço. mais. Valeu, Valeu. pessoal. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu, é nóis. Tamo junto.